this video, we're talking about action sentences and verb conjugation, specifically the first conjugation. Я читаю Facebook. Она читает книгу. Она читает газету. Они читают книгу. Вы читаете журналы? Я пишу имейл. Студент пишет домашнее задание. Они пишут смски. Она пишет. Remember how we looked at the verb жить before and saw how it has different endings depending on the subject of the sentence. Я живу. Ты живешь. Он, она, оно живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Жить is one example of a verb that uses the first conjugation. Now we're going to see some other verbs that use the first conjugation. The verb читать, to read, also uses the first conjugation, but its pattern is slightly different from жить. Can you see the differences? Я читаю. Ты читаешь. Он, она, оно читает. Мы читаем. Вы читаете. Они читают. Whereas жить had у in the я form, читать has you. In the ты form, the он, она, оно, мы, and вы forms, жить had yo. Живешь, живет, живем, живете. Whereas читать has е. Читаешь, читает, читаем, читаете. And in the они form, жить had ут, живут. Whereas читать has ют, они читают. The verb писать, to write, is also the first conjugation pattern. Я пишу. Ты пишешь. Он, она, оно пишет. Мы пишем. Вы пишете. Они пишут. Notice how it follows a similar pattern to жить and читать. This table summarizes our first conjugation verb pattern. Я forms will end in u or ю. Ты ешь or ешь. Он, она, оно ед or ет. Мы ем, ем. Вы ете, ете. Они ут, ют. Notice that if ты ends in ешь, then он, она, оно will always be ет. Мы will always be ем. Вы will always be ете. Whereas if ты is ешь, then он, она, оно will always be ет. Мы will always be ем. And вы will always be ете. In the glossary, между нами will give you the verb stem when you see a new verb. This is the part of the verb that you should use as you are forming its endings. But it doesn't constitute its own word. So when you see it, it will always have a dash at the end to show that it's not a word on its own. The stems all end in consonants. However, some of the consonants, if they are ikratkaya, for example, will change when we add the ending. So with verb stems like жив and пиш, we will add the endings onto the stem. So живу, пишу. However, with verb stems like
читай that end in и краткая. И краткая plus у becomes you. So the и краткая, when we conjugate читаю, читаю will become you. Here we see some verb stems of other verbs. Слушай, знай, думай, играй, отдыхай, гуляй, делай, убирай, работай. Notice how this stem that ends in и краткая is quite common. Now we should talk about verb stems versus infinitives. Verb infinitives like жить, писать, читать. These are the forms that you might find in a traditional dictionary. Most of the time, Russian infinitives end in te мягкий знак or sometimes ti. Verb infinitives generally have the meaning to, like жить, to live, писать, to write, читать, to read. However, using the infinitive to try to figure out the conjugation of the verb can be misleading. Knowing the stem of the verb gives you more information about how the verb will conjugate. If we take our examples here, then жив tells us how the verb changes from the infinitive жить to the forms like я живу, ты живешь. Писать, the verb stem пишь tells us a little more information about how the verb will conjugate. Я пишу, ты пишешь. And the verb stem читай shows us that the verb will use the very common conjugation where и краткое plus у becomes you. Читаю, читаешь. Similarly, when we take the verb читать with verb stem читай, if we want to create the ты form, ты читай, then plus ешь, since je is already soft with the y sound at the beginning, we don't really need the и краткое anymore. Ты читаешь. Now let's try some. If we have the verb слушать with verb stem слушай, this verb will be very similar to the verb читать, which has verb stem читай. If we want to say he is listening to the radio, how will we do it with verb stem слушай? Он слушает радио. Попробуйте. Слушай я. Я слушаю аудиофайл. Verb играть. Verb stem играй. Они. Они играют в хоккей. Verb отдыхать. Verb stem отдыхай. Студенты часто отдыхают в Хопкете. Verb гулять. To take a walk. Verb stem гуляй. Он. Он гуляет в лесу. Verb убирать. Verb stem убирай. Вы. Вы убираете комнату каждую неделю? Verb работать. To work. Verb stem работай. Ты. Ты работаешь в Макдональдсе?